we're gonna start, and whoever joins later on will try نخليه to catch up as much as possible. Good morning, everyone, and welcome to our first webinar today entitled Food Safety Revolution: Bridging the Gap. Thank you for joining our webinar today. With the ongoing Lebanese crisis and the COVID-19 pandemic, we thought of bringing you a webinar where we can meet, share thoughts about food safety, and get you introduced to Safer Food Link. This is Rami Bouhassan talking, the Chief Operational Officer of Safer Food Link, and the moderator for today. Please first allow me to welcome everyone who joined our webinar, whether you are an owner and or a representative of a food manufacturing company, an owner and or a founder of a food-related startup or company, a food scientist, a food safety expert, a representative from several ministries, local and multinational organizations, as well as an academic professor and or a researcher. Your host for today will be Ms. Fadal Al-Ashar, the Chief Executive Officer, CEO of Safer Food Link. Before going deeper, should anyone prefer speaking in Arabic, please let us know by leaving us a message in the chat box or by raising their hand. إذا أي حدا بفضل نحكي بالعربي مش بالإنجليش، بليز ابعتوا لنا مسج بالchat box أو ارفعوا إيدكم بمحل ما نقدر نحط raise hand بالبارتيسيبنت. هلا حنبلش تنخبركم شوي عن نحن عن the founders of Safer Food Link, Ms. Fadal Al-Ashar, the CEO, and a master's in biochemistry, food technology and quality assurance, and around 8 years of work experience in the food industry. She held several positions such as quality manager and food safety consultant, food safety and traceability coordinator. She is a certified internal auditor and ISO 22000-2018 lead auditor. In addition, she coordinates with several public entities and local scientific associations. As for myself, Rami Bouhassan, the COO, and the ABS in food science and management, and around 2 years of work experience in the food industry, I did several internships at food production companies and food safety consulting companies. I worked as a food safety and production supervisor, as well as I'm a HACCP auditor. Our agenda for today is as follows: an introduction and the scope. What is our product? What are the services we offer? What are some of our objectives as Safer Food Link? What are some of our achievements so far? Followed by a Q&A session towards the end. Due to the high number of participants joining today, around the 26 so far, and we're expecting a bit more, and to be able to run the webinar smoothly with everyone benefiting from it, all participants will be muted. كل الparticipants راح يكونوا muted وراح تسمعونا بس أنا وفدال اللي عم نحكي. Engagement will be only by typing a message in the chat box مثل ما قلنا بالأول. Either نبعت a message بالchat please أو نرفع ايدنا ب raising hand بالparticipants and you'll be unmuted نسمع شو عندكم. كمان we'll run 2 questions during the webinar named polls. To be able to participate with these polls, بدي منكم please تفتحوا على your browser, Google, Yahoo, whatever, نكتب slido.com. أول ما نكتب slido.com رح تبين عنا page مثل ما شايفين قدامنا على السكرين. بنجي بمحل joining as a participant, we enter event code. نكتب the following code, which is 72691. رح أرجع عيد. 72691. إذا حدا بفضل بالعربي بعد ما نكتب بالبراوزر slido.com أول ما تفتح هاي البيج بحل enter event code رح نكتب 72691. 72691. من بعدها بنكبس join an existing event. Is it clear? Okay. حنبلش. So we're set and ready. Please stay with us till the end as we will make a special announcement. Ms. Fadal Al-Ashar, the CEO, the platform is yours. So thank you, Rami. And again, thank you everyone who joined us today.
يعني كان في around 90 participants. هلا عم بيفتحوا لينك شوي صار في عنا so far 30 participants and عم بيزيدوا. Okay, we will get started. Being food scientists and working in the field for the past few years, we have come to notice many challenges facing the food industry. We will begin by sharing the first poll. I assume everyone has prepared the Slido screen. مثل ما كنا عم نحكي من شوي. So you entered the code. مفروض إنه عم بيبينوا the list of these challenges مثل ما مبينين هون على السكرين. So بأول poll عم نحكي عن the challenges that food manufacturers used to face before the Lebanese crisis and the COVID-19 pandemic. أو التحديات أو المخاطر اللي كانوا يواجهوها الصناعيين الغذائيين ما قبل الأزمة الاقتصادية بلبنان وما قبل أزمة كورونا. So please هول الأوبشنز أعطونا رأيكم فيهم، شاركونا بآرائكم. فيكم تنقوا أكثر من أوبشن تنكون عم نتناقش فيهم سريعاً. عم نحكي عن import high costs أو ارتفاع تكاليف الاستيراد، export rejections أو رفض الصادرات، local production costs أو تكاليف الإنتاج المحلي، lack of support from the government and the public sector أو قلة الدعم من الحكومة والقطاع العام، lack of access to information and data such as regulations and standards to export the food products أو عدم القدرة على الوصول للمعلومات الكافية والمواصفات لتصدير المنتجات الغذائية، cost of consultancy contracts أو تكاليف عقود الاستشاريين، lack of proper tools and professional support to execute the process أو عدم وجود الدعم العملي الكافي لتطبيق هيدا المواصفات. اوكي لكن عم بيبينوا قدامنا الاوبشنز او الاحتمالات يلي بتلاقوا انه هي اكثر متعلقه بالتحديات يلي بتواجه القطاع الصناعي من زمان لهلا قبل الازمات المستجده. لكن عم بيبين عنا انه تكاليف الاستيراد العاليه الكل بيجمع عليها، عنا كمان قله الدعم من القطاع العام، عم نحكي كمان عن تكاليف الإنتاج المحلي وقلة الوصول للمعلومات أو المواصفات الكافية. كمان في عنا 40% عم بيقولوا عدم التكافؤ بالسبورت professional support. رح ننطر بعد 1 minute إذا في حدا بعد عباله يعطينا رأيه بهول الاحتمالات. هلا أكيد كمان إذا في حدا عنده أي كومنت أو أي نوت حابب إنه يشاركها معنا أو يسألنا عنها بخصوص هذا الموضوع please hold on to your notes لأنه رح نرجع لهم بالدسكشن بالQ&A section بآخر الويبينار. So I assume إنه الأكثرية عطونا البطون. We will move on to the next slide. Okay. So in 2016 almost 50% of the Lebanese food products were rejected to enter the US because they did not comply with FDA regulations. In Lebanon, between 2015 and 2017, 60% of the 1,000 food industries were found not complying with hygienic and food safety requirements. Although several countries in the Arab region have taken steps to upgrade their food safety systems, the capacity and efficiency of many countries still need to be enhanced in order to assure an adequate surveillance of local produced and imported food, as well as to demonstrate compliance with food standards in export markets. On top of that, حاليا, the COVID-19 pandemic hit the food industry with many more challenges. So here is the second poll. Again, please open your Slido screens. This is another set of options. هون عم نحكي عن the challenges you expect to face now more than ever as a result of the Lebanese crisis and the COVID-19 pandemic. So عم نحكي عن التحديات أو المخاطر يلي بتعتقدوا إنه هلا القطاع الصناعي الغذائي أو الصناعيين الغذائيين رح يكونوا عم بيواجهون هلا أكثر من قبل من بعد الأزمات المستجدة. كمان بليز أعطونا آرائكم، فيكم تكونوا عم بتنقوا أكثر من اوبشن من الموجودين. Again,
عم نحكي عن import cost and materials availability أو تكاليف الاستيراد وتوافر المواد الأولية، export issues caused by the lockdown أو مشاكل التصدير بسبب الإغلاق، higher local production and operational costs due to the crisis أو ارتفاع الإنتاج تكاليف الإنتاج المحلي وتكاليف التشغيل بسبب الأزمة، the lack of support from the government and the public sector أو قلة الدعم من الحكومة والقطاع العام، the lack of access to information and data such as regulations and standards to export the food products أو عدم القدرة على الوصول للمعلومات الكافية والمواصفات لتصدير المنتجات الغذائية، the cost of consultancy contracts أو تكاليف عقود الاستشاريين و less availability of the quality personnel أو the consulting freelancers or companies أو قلة توافر موظفي الجودة أو الاستشاريين. لكن عم بيبين عنا 100% من البارتيسيبانتس بيعتبروا انه تكاليف الاستيراد وتوافر المواد الاوليه هي من اكثر التحديات اللي رح تواجه القطاع الصناعي هلا حاليا. كمان عنا 60% بيقولوا رح يكون في اقل دعم من القطاع العام، عم بيزيد البرسنتج. 55% بيعتبروا انه مشاكل التصدير وتكاليف الانتاج المحلي رح تكون اعلى من قبل. 27% بيعتبروا انه قله الوصول للمواصفات رح تكون كمان مشكله، و 27% بيعتبروا انه الكواليتي بيرسونال او اخصائيين الجوده او الاستشاريين رح يكونوا كمان في اقل سبورت من قبلهم. اوكي سو اي اسيوم انه الاكثريه عطونا رايهم. رح انطر شوي بعد. هلا in the meantime كمان يعني the Lebanese food industry specifically is struggling to deal with the challenges of the financial crisis, adding on it the COVID-19 pandemic. Many sector and the exported products have been at the forefront of this emerging issue. Facilities have been temporarily يعني مثل ما كلنا بنعرف يا اما closed أو working on rotation أو يعني يقللوا من ال physical working hours and they are working with more remote working hours. لكن رجع بين عنا 100% من البارتيسيبانتس بيعتبروا انه مشاكل الاستيراد وتوافر المواد الاوليه رح تكون مشكله بتواجه القطاع الصناعي بالمرحله اللي جايه، و64% بيعتبروا انه رح يكون في اقل دعم من القطاع العام والحكومه. 55% بيقولوا في عنا مشكله تصدير لانه due to the lockdown وعندنا تكاليف إنتاج عالية. أوكي. طيب. كمان بليز إذا حدا عنده أي كومنت أو حابب يشاركنا بأي نوت على هيدا السكشن رح نرجع نحكي فيهم بالكيو&اي سكشن بالآخر. اوكي هلا بموضوع الكوفيد 19 او الكورونا فيروس there is still no scientific evidence that this virus is actually implicated in any infection case related to the food. However, the food production companies around the world saw now more than ever the need and importance of applying good hygiene and manufacturing practices to ensure the safety of their operators and consumers. Okay. So here came the idea of Safer Food Link, where Rami and I, founders, had the pledge to think of an initiative that is apparently highly needed and will ease the process on food production companies. As part of AgriTech Accelerator program organized and managed by Veritech, Safer Food Link is an online portal aiming to help the food manufacturers to find answers to their food safety challenges by creating a massive network of sector-specific experts. What makes Safer Food Link special is that we are the first online food safety movers in Lebanon and the region. So Safer Food Link will offer a wide range of services that help the manufacturers comply with local and international regulations. We provide regulatory and scientific knowledge as well as advisory on implementation. Thanks to our offered features, the legal documents library, where the manufacturers can now check the documents, standards, and regulations needed to produce safe food, and at the same time export to outer markets.
sector, product, and destination-oriented advisory, also known as food safety advisory, to help implement procedures and standards based on demand for certain projects. So this will happen by creating a pool of experts from diverse profiles. The experts can send their proposals to support the project request provided by the food enterprises. اوكي سو رح نكون عم نجاوب سريعا على الكويستشنز اللي عم بيقطعوا عن النوتس اللي عم نحكي عنها. Exactly دكتور وسام 100%. It's not a virus that is transmittable the COVID-19 through food, but أكيد إذا في mishandling or cross contamination مثل أي فيروس أو مايكرو أورجانيزم عم نحكي عنه بالفود اندستري، سو أكيد حيكون ساعتها il peut être transmis بالأكل. So moving on رح نكفي ب the main differentiation criteria يلي بتميز safe food link our platform. أول شيء we are fast and easy to access. The services are personalized for each project or for each company. It's a one source for all regulatory documents and advisory services, and we are creating a massive network with credible specialists and sector-specific experts. So in a nutshell, we are a network that combines the industry knowledge and professional support. In the next 5 years, also we intend to expand to regional market upon maturing our platform. Okay, so far we have managed to sign MOUs with many Lebanese food manufacturers to provide them with our services, and we received support from the Ministry of Industry, the FSLC, the Chambers of Commerce, and local associations working in the food industry and focusing on food science and technology from both professional and academic perspectives. And we have also a board of experienced advisors in the field. And I can see a lot of the participants joining us today work within these entities. Thank you for joining. Okay. So before moving on to the Q&A section and to the end of the webinar, we'll be giving you a brief about the competitions and programs Safe Food Link has participated in so far. So we started in April 2019 with the ThinkMed competition in Italy, then the AgriTech Hackathon in August, and the AgriTech Accelerator Program Phase 1, and currently we are enrolled in the Phase 2 of the program. So finally, we would like to inform you that we have launched our operations offline this April, but now the platform is up and running. It's online and available for you to access it on your mobile or desktop. You can type in the browser saferfoodlink.com and you will access the platform. If you are a manufacturer, all you will have to do to request a service is choose the category of the project that fits your need. Then you will create a profile, you will submit your request, and you will have to receive the proposal or the offer from the expert. For that, you will have to type app.saferfoodlink.com, and later on in the next few days, it will be upgraded and it will be available directly on the website online. On the common project page between the manufacturer and the expert, the manufacturer, the expert will be submitting the deliverables as they pop along, and the manufacturer or the company, the food industry, will be approving each one of them until the completion of the project. We will be also offering a 20% discount for the first 5 projects requested. So please hurry up, go to the website and create your account. Also, you can subscribe to our newsletter to receive our latest updates related to the food industry, related to the platform and the upgrades on the website, and regarding everything. So guys, we got into the last part of our webinar today.
We really hope you enjoyed it. استفدتوا منها. Please, if you have any questions, we're coming to the Q&A session. We can discuss any question you want, any concern you want. هلا حنبلش first discussion topic. Please type your questions or comments in the Slido Q&A section. ليلي فات جديد كيف بنفوت على slido.com. Please بدنا تتايب بالبراوزر slido.com بالجوجل براوزر. حيبين عندكم a similar page مثل يلي اوكي حيبين عندكم a similar page محطوط عليها join an existing content an existing event sorry. So we'll type the كود اللي مبين هلا عنا على السكرين 72691 72691 او 72691. Then we'll join an existing event. حيبين عنا a blank page via Q&A, so you can type any question you want there. You can mention your name or it can be anonymous. Is it clear? أي حد عنده سؤال؟ Okay, Dr. Wissam, we have a question. Do you also have traceability programs, safety consultancy services, product development consultancy? Okay, كل هالأسئلة هنجاوب عليهم just for the info so that I can link it to customers. Thank you so much for your interest in our startup. كل الكويشنز هلا حنجاوبهم من Ms. Fidel الأشقر. And if everyone is ready, we can start. Okay, so رح نكون بالأول عم نفتح discussion عن كذا topic. أول topic رح يكون عن the behavioral and comparative discussion about the situation and the food-related challenges before, during, and after the Lebanese crisis and the COVID-19 pandemic. عم نحكي عن المقاربة للوضع والتحديات المتعلقة بالأزمة الغذائية ما قبل وبعد الأزمات المستجدة. في بعض من الأوبشنز كنا حكينا عنهم قبل بالبولز بس بليز كمان type your messages بالQ&A section على سلايدو. Okay, in the meantime تيكونوا الكل شاركونا بآرائهم. فيهم يكونوا سؤال، في يكون أي مسج أو تعليق أو حدا حابب إنه يعطينا رأيه بهذا التوبيك اللي عم نحكي عنه. Please type your questions بالQ&A بسلايدو أو على Zoom chat. So Dr. Wissam, do you also have traceability programs, safety consultancy services, product development consultancy? Okay, so the services هنا عبارة عن any type of project that يلي فيه يكون عم بيساعد ال food industry from requesting support and choosing the right temperature monitoring control, let's say, or any small request معقول يواجه المصنع الغذائي وفي يوصل full project عبارة عن doing the assessment, the HASP analysis, doing the support from the experts writing the right procedures, helping them يعرفوا يطبقوا المواصفات in case حدا بده يصدر ل any country برات لبنان. So this is the range of the scope of the services we will be providing. We can talk directly on Zoom, Dr. Bashir. Sure, أكيد. The Slido هي بس كرمال تنكون كلنا عنا تراك يعني it's a live chat بس أكيد we can be chatting here on Zoom كمان. لكن أول topic anyone حيلا حدا from the food industry as an expert, as a scientist, as a professor,
يعني عم شوف في عنا تنوع بالبروفايلز اللي موجودين معنا اليوم البارتيسيبنت. هل حدا عنده أي تعليق أو حابب يشاركنا برأيه على هذا التوبيك؟ رح نعطي بعد 1 minute. Okay, so we have a question here. To what extent do you think a startup, and especially a food safety one, would be helpful in this situation? Okay, so I don't know who is asking this question, but as a startup, we are starting fresh, and we also have a view on the challenges that is facing the food industry. وبشكل تاني, it's a startup that is working online and that will ease the process on the food manufacturers بapproach منا موجودة usually ومنا معودين يشتغلوا فيها. So بهيدي الطريقة نحن رح نكون عم نسهل عليهم وقت effort تيكونوا عم يوصلوا للمعلومات, تيكونوا عم بيطبقوا كل القوانين والregulations اللي هن بحاجة انهم يطبقوها كرمال يقدروا يكونوا complying لا local requirements, لا local regulations, او ان كان اذا بدهم يصدروا لبرا. So having a celiac disease, lots of products mention that they are labels that cover this from packaging and ingredient perspective. Okay, so there is no specific answer to this question because the scope is really wide. So whatever is the request of the manufacturer that is related to the food production. أكيد the packaging is one of these terms اللي عم نحكي عنهم. So for sure إذا any customer has a request within هيدا السكوب أو related to packaging and labeling or whatever, he will submit his request and he will be matched to an expert or to a scientist who will be who have this experience and will be supporting his request. Do you submit for funds, and how the interesting individual can help or get involved in this? Please, whoever is asking this question, please let us know what is your background. If you are a manufacturer or a food industry, you can benefit from the library, as we said, where the information is there, the knowledge is there, and from the expertise that will be provided through the work on the project. But if you are a scientist or a professor or an expert, you will be also creating your account to be matched to an expert to a food industry. So you will be submitting your bids to work on a project based على request تبع the client. Okay, we have questions here on Zoom. Are you starting also at pre-harvest level? The aim of our startup is to cover the whole food production chain. Yet we are focusing now on the food industry, mainly on the production. So, but for sure we will be expanding our scope to cover the whole production, the whole food chain. Are you creating a data bank accessible online about experts and documents? I'm not really sure what you mean by experts, but the database will be created soon. We are starting with the minimum requirements that every food industry needs in order to start or to comply. But for sure, the database, the food scientists. Yes, so the database will be accessible later on once we have the full knowledge and the full
records that we will be using here. Do you have an online library for regulation of each country? Okay, as we said, we are starting with the regulations and the documents available for the local market, of course, and for the MENA region as well, with the most needed regulations. But أكيد يعني إذا في أي request for the food industry بدهم يصدروا لحيلا country, we have a database موجودة بس it's not yet fully published online, so it can be أكيد accessible based on demand. Okay, so في عنا بعد أسئلة هون. I will go up. Geo submit for funds. Okay, so we answered this. Is the fresh fruit and vegetables packing included within your targeted products? Fresh fruits and vegetables packing. Okay, so you don't have هلا نحن بلكي we missed on to mention انه please to be able to answer your question بطريقه افضل اكيد انه please mention your background or your name, type your name in بدل anonymous to be able انه نعرف شو الباك تبعك نقدر نفيدكم اكثر. بس it can be اكيد included within the product. بس هون اذا ما عم نحكي عن المزارع لانه the farming او the pre-harvest post-harvest بعدهم yet not within the scope. But as we said previously, we will be expanding to cover the food production chain. But mainly the focus هلا هن على the SMEs, food manufacturers, or the small and medium-sized food enterprises. Can anyone working in the food quality, because nature is agriculture engineering, if you are an agricultural engineer, there might be a lot of requests related to this background. And of course, if you have an experience in the food industry and the food safety system specifically, of course, you are welcome to create your account, submit all your details, and to join our network. Do we have any other questions? Okay, I will move on to the next topic of the discussion. The challenges facing the SMEs versus the existing and the big food production lines. So هون عم نحكي عن التحديات اللي بتواجه الشركات الغذائية الموجودة بالسوق أو الأسامي الكبيرة مثل ما بينقال عادة versus الشركات اللي هي صغيرة أو الناشئة. So هون حيلا حدا عنده بليز تعليق أو حابب يشاركنا برأيه شو بتلاقوا في مخاطر معقول تواجه الشركات الصغيرة أو يلي ما لنا كتير موجودة بالسوق versus الشركات يلي already عندها production أو صار لها وقت موجودة بالماركت. وأكيد كمان إذا في حدا بعد عنده أي سؤال لنا رح نكون عم نقرأ هون your questions. Regarding this question, do you submit for funds? Please really سألنا this question. إذا you can clarify your question, please نقدر نجاوبك بطريقة أفضل. So anyone عنده أي comment أو حابب يشاركنا برأيه على هذا الtopic؟ شو برأيكم التحديات معقول تكون أكبر على الشركات الكبيرة versus الشركات الناشئة أو الصغيرة وبذات الوقت based على الأوبشنز أو التحديات اللي كنا ناقشنا فيها بالبولز قبل. يعني عم نرجع للبولز الأكثرية كانوا عم بيعتبروا إنه تكاليف الإنتاج المحلية رح تكون كتير عالية ورح تشكل تحدي كبير وكمان الأكثرية بيعتبروا إنه تكاليف أو مشاكل الاستيراد والتصدير رح تكون كمان عالية.
Do you think there is a shortage of efforts at the local market regarding supply chain before we go international? هلا exactly شو القصد من هذا السؤال دكتور بشير؟ اوكي هلا الافورتس نحن اللبنانيه معروفين انه في عندنا كواليفيكيشن بس بدنا انه نشتغل فينا نكون عم نحط قدراتنا كرمال تنطور الاندستري اللي عم نشتغل فيها. هلا في فرق اذا عم نحكي عن البرايفت سيكتور efforts او الببليك سيكتور efforts، لانه اكيد من ناحيه القطاع الخاص عم بيجربوا قد ما فيهم الشركات والصناعيين وحتى في يعني في بعض التجمعات والجمعيات والتعاونيات يعني مشهود على شغلهم، بس بالنهايه كمان بده يكون في enforcement لللوز او للregulations اللي بتحدد محليا طبيعه العمل بالفود industries regarding to relay industrialists to retailers. اوكي ما كثير فهمت السؤال دكتور بشير. اوكي بس بكل الاحوال القطاع الخاص يعني معروف من زمان انه بيقدر يقف على اجريه ويشتغل لحاله حتى لو بمبادرات فرديه، و our startup is here كرمال تسهل على هذا الفود مانيفاكتشر انه يكون عم بيلاقي الاجوبه اللي بده اياها اللي عاده ما بيقدر كثير يلاقيها بسهوله، إن كان من ناحية المعلومات وإن كان من ناحية المساعدة العملية فيقدر يطبق ويكون مطابق. Okay. We have to improve food industry performance at the local level. Of course أكيد يعني at the local level هلا يعني مثل ما حكينا قبل during the presentation يمكن هلا أكثر من أي وقت قبل الفود اندستري يمكن كانت من أكثر الاندستريز يلي معودين على الهايجينيك والستريكت ريكوايرمنتس اللي بدهم يطبقوها، بس حاليا بالكوفيد 19 بانديميك ومع هذا اللوك داون تبين أكثر شو هي التحديات اللي رح تواجه الصناعيين أكثر من قبل. Hi Joseph, I am a farmer. I have a small business, a family one since 2005. We produce essential oil, 100% Lebanese. We are expert in this field. We would like to increase our production and reduce our cost, which is very high. How can you help us? Okay, what we can help you with is help you during the production with the steps you are handling مع البرودكشن ستيبس مع يعني اللي فيه ينعمل انه you can submit your request وفينا نشوف with an expert عم نحكي from a scientific perspective related to food safety and quality شو هن يمكن الستبس اللي فيكم تكونوا عم تعملوها بطريقه efficient اكثر while preserving the safety and the quality of the oil you are producing مع a gap assessment مع a risk assessment بتخليكم تعرفوا شو هي المخاطر. maybe you are doing something عم بيكبد عليكم وقت أكثر أو cost أعلى، بس again we can help from a scientific perspective. حدا بعد عنده أي تعليق؟ Okay, I guess we can move on to the next slide. So كنا عم نحكي عن التشالنجز او عن التحديات اللي عم بتواجه الفود اندستري. باخر توبيك من الدسكشن رح نكون عم نسالكم عن الحلول، شو برايكم الحلول يلي عايزها القطاع الصناعي الغذائي بلبنان وبالمنطقه هلا اكثر من قبل، وشو برايكم الحلول اللي لازم تكون عم تنعمل وباي طريقه، او شو في عندكم اقتراحات على الموضوع. كمان رح نرجع نشوف Q&A إذا في حدا عنده أي تعليق أو أي سؤال again. Please type your messages here على سلايد أو على زوم.
Again, عم برجع على the question of the celiac disease and the labeling requirements. So whoever is producing a product in can for the local market أو for export markets, أكيد he should meet specific labeling requirements. وبالexport markets بعد there are more strict regulations. So أكيد هون the labeling requirements لازم يكون في حدا to support them in applying based على regulations أو القوانين والstandards اللي بتحددها هيدي الدول اللي عم نصدر عليها. So أكيد إذا في any industry عندها any question related to this type of this topic, they will be matched with the experts اللي عندهم هيدي experience. I have a question about the challenges. I have a small bakery. How can we be sure that we covered all the critical points? Okay, so what you can do is you can go to our website. First, you can subscribe to the newsletter to receive the updates, but you can create your account as a bakery, and you can type on your message or fill in the form with your request. في يكون a simple message مثل ما you mentioned here أكيد مع few more details مثل ما بيبين عليكم بالفورم على البلاتفورم, and then رح يكون في a specific expert يقدر يساعدكم. For the critical points there will be an assessment على what are the steps that you are tackling عم تشتغلوا عليها, شو ال steps اللي عم تعملوها control measures, what you are not doing, what you are doing. إذا عم تحكوا for the local market, what is the product, what are the production lines, شو هن types of products you are producing, and you can proceed from there. We want to export to outer markets once the lockdown is over. Can you help in this? What is the type of your production and which outer markets? All your questions, we are really glad actually that you are asking all these questions because this is reflecting the scope of our services. So all your questions, you can move them to the platform and you can type your request with few more details, and in no time you can have an answer from the experts. But of course, okay, can you help in this? First, you need to know what are the regulations to this outer market you are exporting to. Second, you will need to know how to implement these steps based on the regulation or standard. Can you help also with the labeling facts and food packaging material? Sure. So everything related to the scope of the food industry. You are producing a food product يلي عم بيكون موجود بالسوق إن كان بالسوق المحلية أو for export markets. So أكيد you can help we can help you with the labeling requirements based على كل شيء related to your food product. Do we have any other question here? So anyone بعد عنده أي سؤال أو عباله يتواصل معنا يستفسر عن أي موضوع أو يعطينا رأيه. As a small food business, can we prioritize food safety actions? Okay, this is a good question. Actually, the small food business needs more to apply the food safety requirements more than bigger companies, because the smaller يعني كل ما كانت البرودكشن من الأول based على good practices, كل ما your food product أول شيء will be good إن كان من ناحية سمعتكم بالسوق، إن كان من ناحية
الادفانسمنت بالبرودكشن، يمكن من ناحيه التقدم يلي معقول توصلوا له بالماركت، بالتراست يلي رح يوصل للكونسيومرز. يعني we've been talking with many players working in the food industry, the consumers خاصة هلا أكثر من قبل they rely a lot on trusted brands and trusted food companies. بيعرفوا إنه بيطبقوا مواصفات الفود سيفتي والهايجين. اوكي بعد في عنا سؤال رح ناخد آخر سؤال. Based on what you were saying for exporting, you can help us in getting the regulations and standards needed to export and supervise the process, right? Yes, so the library يلي موجودة you can browse through it. فيكن تعملوا filtering by sector based على the sector of your production أو إن كان بدكم يعني based على الكونتري يلي بدكم to export على أساسها. And the supervision على البروسيس بتكون based على specific request أو specific project عايزين إنه يكون عم يتطبق وبتلاقوا إنه it's missing within your production line. وأكيد based على كل request رح يكون في a matched expert to work with you on this project to fulfill هول requirements. So I assume إنه ما بقى في عنا أسئلة. Okay, طيب. يعني at the end, thank you everyone for attending this webinar. It was really nice getting to know you all. جربنا قد ما فينا إنه نكون عم نحكي عن التحديات اللي بتواجه القطاع الصناعي الغذائي بلبنان بالريجن ونطرح الحلول يلي معقول تكون عم بتساعد الصناعي بهيدا الأوقات الصعبة وespecially from our startup and from this platform. So again, you have now the link and we will be sharing at the end the presentation with you so you can access the platform. وأكيد حيلا حدا عنده بعد أي استفسار أو عباله إنه يتواصل معنا في يتواصل معنا على البلاتفورم أو في يتواصل معنا على الكونتاكت يلي كونتاكت ديتيلز اللي موجودين قدامكم على السكرين. So I'm assuming ما بقى في عنا comments أو حدا عنده أي سؤال لنا أو بلا. Thank you. One last question. To what extent can we rely on our ministries such as that? Okay, إذا السؤال ناقص أو هذا هو السؤال. Actually كل وزارة متعلقة أو في عندها جهة متعلقة بمساعدة القطاع الصناعي يعني عم بيقدروا يساعدوا عم بيجربوا يساعدوا بالأحرى قد ما فيهم. يعني ما في أحكي on their behalf. I guess we have كمان few of the participants here representatives من يعني عن some of the ministries الموجودين بلبنان. يعني I can't speak on their behalf بس يلي في يقولوا on the behalf of Safer Food Link our platform will be easy. يعني عم بيقدم هيدا knowledge وهول الانفورميشن أو regulations بطريقة كتير easy بذات الوقت with the support and the professional support on the implementation. Economy, صحة, economy and trade. Okay. Again, we've been working يعني بطريقة مباشرة وغير مباشرة مع أكثر من وزارة ومع أكثر من بلدية وقطاع عام. يعني مشهود لشغل كل وزارة بالقدرات اللي مناطة لها أو اللي منعطاية لها. بس كمان again تالي يقدر الصناعي يكون عم يحصل على more benefit مثل ما هو بيلاقي انه البرودكشن تبعه بتناسبه عم سيفر فود لينك عم بيجرب يسهل عليه هيدا الوقت وهيدا الافورت انه يكون هو عم بيتواصل مع كذا انتيتي رح يكونوا مجموعين كلهم على one platform. So again, thank you everyone. Stay safe and stay connected. نحن من عنا رح نضل هون إذا في أي حدا بعد عنده أي سؤال حابب إنه يسألنا إياه. في عنا على زوم شات.
you everyone. وأكيد again you can access the platform, create your account for food industries, hurry up and benefit from the discount we are offering. Thank you everyone who joined.